Personas que nacen a partir de los años 80 o 85 es la generación tóxica. Todos los que nacen después del año 2000 es la generación hipertóxica. Si yo le hago un mineralograma de cabello a un hombre o una mujer de 90 años, te puedo garantizar que no tienen la cuarta parte de tóxico que tiene una gente joven. ¿Qué me dices? Es que está contaminado todo lo que tú comes. Incluso los productos de aseo personal, los productos de belleza, los productos de limpieza. Todos esos elementos tienen sustancias químicas. Si tiene olor, es tóxico. Porque claro, son derivados del petróleo. Cuando tú quemas carbón se producen toneladas de vapores de mercurio que suben a la atmósfera y caen en los terrenos. Entonces todos los mares se contaminan. Todos los peces están contaminados. Pero además de eso, los alimentos que provienen de las zonas agrícolas han perdido casi el 46% de los nutrientes que tienen. ¿Tienen alguna relación, por ejemplo, el cáncer, en este caso, con esta intoxicación que estamos sufriendo esta generación? Sí, de hecho, bueno, eso está por la propia sanidad. Ostras. ¿Y qué hábitos le podemos recomendar a una persona? El agua tiene que ser agua filtrada, porque la mayor parte de los países utilizan determinadas sustancias químicas para aclarar el agua. ¿Han oído hablar del bioplástico? No. Tú te lo has comido todos los días cuando comes patatas fritas. ¿Qué me dices? Claro, por eso que los fritos son tan indigestos. Doctor, ¿usted cree que si no tuviéramos tóxicos y unos 100 años de vida? Más. ¿Y hay algún tipo de dieta que favorezca más tener menos tóxicos? Es la farmacia de la naturaleza. Si nosotros supiéramos los componentes de minerales que tienen cada una de las, es que te quedaría alucinado. Descoperire îngrijorătoare în apa îmbuteliată în sticle din plastic. O sticlă de apă conține de 100 de ori mai multe particule microscopice de plastic într-o concentrație mult mai mare decât se știa până acum. Cercetările asupra consecințelor asupra sănătății sunt încă limitate, dar unele studii au evidențiat deja efecte dăunătoare, de exemplu asupra sistemului reproductiv. Apa îmbuteliată conține sute de mii de particule de plastic, arată un nou studiu făcut în Statele Unite. Unele sunt atât de mici încât pot invada celulele corpului și nu pot fi văzute nici la microscop. Această descoperire oferă un indiciu și în privința altor băuturi și alimente ambalate în plastic. Folosind o tehnică nouă, cercetătorii au descoperit că apa îmbuteliată, vândută sub diferite branduri, poate conține de 10 până la 100 de ori mai multe bucățele minuscule de plastic decât se estima anterior. Într-un litru de apă au găsit în medie 240.000 de particule din 7 tipuri de materiale plastice. 90% au fost identificate ca nanoplastic, iar restul au fost microplastic, diferența dintre ele fiind ordinul de mărime doar. Cele nano sunt de 1000 de ori mai mici decât lățimea unui fir de păr uman, pot migra prin țesuturi și pot ajunge în sânge, creier, inimă, lucruri deja confirmate de alte cercetări. Ce nu este încă foarte clar este ce impact au asupra organismului. Unele studii au evidențiat deja efecte dăunătoare, de exemplu asupra sistemului reproducător. Headline raising concern. It's about the amount of plastic particles scientists are finding in our bodies. In this case, inside the brain. Here's ABC's Lionel Moise. This morning, a new study is raising concern about microplastics after researchers found an entire spoon's worth inside samples taken from human brains. They are tiny little shards of plastic, smaller than 5 millimeters. They found approximately 4,800 milligrams per gram of microplastics in brain tissue. And what the researchers are saying, this amount that they found pretty much equals a standard plastic spoon. The study looked at brain samples collected in 2024, finding a 50% increase in microplastics compared to samples collected back in 2016. We use plastic every day, and the amount of plastic that we've been using as human beings and just in the environment has really been increasing over time. While the headline may sound alarming, doctors say the study of these microplastics is still in its early stages. Definitely not enough research to draw any concrete conclusions. Back in December, a study raised concern about black plastic commonly used in kitchen utensils, claiming it could expose users to dangerous levels of flame retardant. But the researchers later issued a correction, saying a math error had overstated the risk. In this study, despite the research being in its early stages, doctors say there are simple steps you can take now to reduce exposure to microplastics.
metal, other things that we can use to store our food. That's a great alternative to using plastic. A single-use plastic container, only use it one time. And also kind of be cognizant of where you're storing plastics. Don't leave water bottles in cars that can heat up and increase your exposure to microplastics. The study also found higher levels of microplastics in brain samples from dementia patients. But again, experts say it is too early to draw any conclusions on whether plastics can be linked to dementia. Today, compared to men in 1950, we've been losing about 1% of our testosterone levels every year for the last 50 years. Typically declines as men age, but it really shouldn't. You know, we don't age because we're getting older. We actually age because our hormones are declining, and especially in the United States because of environmental chemicals that are endocrine disrupting chemicals. So they're actually decreasing a man's testosterone in the history of humanity right now. Right now, we have the lowest sperm count. A drop of 50 to 60% is because of the amount of plastic they're finding in male testicles. What do we do? If we avoid plastic, please stop drinking out of plastic bottles. Look at your cosmetics, your personal care products, men and ladies. Go to EWG Skin Deep and find out what's in those products because they're hormone disruptors. Avoid plastic containers, plastic wraps. Start there. Oh, and fragrance as well because they're hormone disruptors. Place to start.